Bangladesh who has been invited in different conferences just to deliver speeches on different topics. He has been also talking on IT-related matters, which is also his expertise, and then, of course, leadership and related matters. He has been talking globally. So we are really very happy. আজকে নাশিদ ভাই আমাদের মধ্যে এই কোয়ারেন্টাইনের অবস্থাতেও সময় দিয়েছেন। আমরা আশা করি আমরা নাশিদ ভাইকে শুনবো, আমরা ওনার কথাগুলো এক্সপেরিয়েন্স এবং ওনার টেকনিক্যাল বা হোয়াটএভার উনি যেগুলো বলবেন আমরা এগুলো শুনবো, and আমরা নিশ্চয়ই আমাদের যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং we will be able to enrich ourselves with through the discussion. So Nashid bhai, thank you, the floor is yours. Thank you very much, Omar bhai, and thanks for your time. And definitely this lockdown period help us to get all of us, Judio to tough and office and others. So before we start, I'm just our screen to share kori. I'm just a choto presentation bolbo na. So আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? Can you see my screen? জি। Okay, thanks. Okay, right. So Amra basically thanks for the introductions and everything, and good to have you all. Amra aajke je topic ta niye we discuss, it's a leadership skill of 21st century. But point is Amra ashole ekhane the things from the point of view or other companies gulo jara practice kore, so segula I try to tell you all of the people. But এখানে একটা জিনিস খালি মাথায় রাখতে হবে to begin with, it's not for the only people, it's for everyone. So আপনারা সবাই যারা কাজ করছেন, so you are all the leaders in your work. এখন কোনো একটা স্মল কাজ করতে গেলেও বা যে কোনো কাজে, so leadership will start from everyone, not the top boss, not from Omar bhai or everyone, it's for everyone. So before we start, for the presentations, we will talk about the best practices, what are the leaders are used and everything. So আমার মনে হয় যেটা একটা আমার গ্রাউন্ড রুল সেট করি, লাইক আপনাদের মাইক্রোফোনটা হয়তো মিউট করতে পারেন, সো দ্যাট বিকজ আমরা তাহলে at least ভিডিও বা অডিও গুলা একটু ভালো হবে, সো ইউ ক্যান মিউট দ্য মাইক্রোফোন, and যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ফিল ফ্রি টু স্টপ মি, and also আমরা লাস্ট 10 minutes আমরা একটা কোয়েশ্চেনের সেশন রাখবো, and তারপরেও যদি কোনো in the during our talks and others আপনারা যদি মনে করেন you have to have any questions, feel free to stop me and ask the questions. I think that's better. So আমরা লিডারশিপ শুরু করতে চাই. Let me tell you a story to start. আমি কাজ করতাম হচ্ছে গ্রামীণ ফোনে, so that was my second job. So IUB থেকে পাস করে fresh graduate joined in গ্রামীণ ফোন IT তে. So one of my not one of my the IT heads অথবা IT directors ছিলেন, একজন IT head ছিলেন লুৎফর ভাই. So একদিন the story goes something like that. So আমি কেবল জয়েন করেছি 1 মাস বা 2 মাস, আমি জানি যে is the IT heads and everything, আমরা খুব ভয় পেতাম, আবার খুব সম্মানও করতাম. So অনেক দূর থেকে একদিন সে আমার কাছে এসে he dropped me a page, printed page, an email, এবং আমাকে বলছে নাশিদ আমি কিছু প্রিন্ট করতে গিয়েছিলাম, সো ওখানে দেখলাম যে তোমার পেজটাও আছে, so I thought like যখন যাচ্ছি I can hand over to you, and আমি তো literally I was like মানে I was not মানে thinking কি হচ্ছে বা কিছু, and he dropped me the page and everything. So the respect starts from there. Leaders মানে he things for the peoples and everything, and একটা ইমেলের জন্য he came to me and dropped তো নাও করলে পারতো, যেটা আমরা হয়তো আমাদের অনেক লিডারকে দেখতে পাই বা পাই না. So that's all started, and then আর কিছুদিন পরে me and my mom was roaming back in 2001 আরঙে, তো তখন আবার তার সাথে দেখা অফিসের পরেই যাচ্ছে. তো আমার আম্মাকে আমি বলছি যে এটা আমাদের IT ডাইরেক্টর এন্ড হেড অফ IT এন্ড এভরিথিং. সো উনি আম্মাকে বলছে যে আমি আর নাশিদ একসাথে কাজ করি. হ্যাঁ, সো মাই মম গট স্টান যে একসাথে কাজ করি, একটা আমরা তো বাংলাদেশে আমরা বলি যে ও আমার আন্ডারে কাজ করে. হ্যাঁ, সো ওইটা না বলে যে একটা বলছে আমরা একসাথে কাজ করি. সো হি ওয়াজ লাইক
top of the IT আমরা একদম lower database support engineers কেবল জয়েন করছি 2 মাস সো আমরা একসাথে কাজ করি that failed us so bond যে আমরা এখনো মনে করি যে this is one of the perfect leader we saw so there are so many stories and everything but আমার কাছে মনে হয় যে the leader I follow the leadership skills definitely him and other people so just to start so আপনারা হয়তো মাঝে মাঝে আমাদেরকে দেখবেন বা আমাদের টিমকে দেখবেন লিগ্যাল কাউন্সিলে so we came আপনার সাথে মাঝে মাঝে মিটিং একটু বসি and আপনাদের কিছু কাজ আমরা করছি right so basically আমরা we are helping legal counsel for digital transformation and my introductions already Omar bhai already দিয়েছে so আমি বেসিক্যালি কাজ করতাম গ্রাফিক ফোনে and আইটিতে and বাংলাদেশে almost 16 বছর 16 years and then অনেক কমফোর্ট জোনের পরে I thought like why not I change my career to startup to learn more so 16 বছর IT then 2.5 years আমি কাজ করেছি মার্কেটিং এন্ড সেলসে just to get the both knowledges and everything and then 2018 এ আমরা চিন্তা করলাম যে enough of making other company rich why not we start our own so তখন আমরা স্টার্ট করেছিলাম cloud creative the company we are helping you guys for digital transformation and other companies as well আমরা for the software and tech company and আমি at the separate area তে আমি IUB তে পড়াই আমি একজন faculty in IUB I teach one of my passion subject called cloud computing যেটা আপনারা হয়তো আইফোনের iClouds অথবা অ্যামাজনের ক্লাউড সার্ভিস বা মাইক্রোসফট ক্লাউড সার্ভিস নিয়ে আপনারা চিন্তা করেন এবং কিছু কোম্পানিগুলো আমরা নিচে বলেছি অ্যামাজন মাইক্রোসফট এগুলো কোম্পানির সাথে আমরা কাজ করছি so this is one of the professional area where we help companies at large in Bangladesh within these 2 years of time span our second arekta profession I have it's professional speaking so this is one of the expertise what we have and the next slide I'm going to tell you that why I started my professional speaking journey back in 2014 and then the story goes on and last year I was very lucky I was selected one of the top out of top 60 leaders to speak in Generation Leadership Summit in Philippines and it was like online so I was very lucky and blessed to see myself in between the top leaders and the speakers in the world so and the journey goes on and so that's one of my other area of expertise so আমরা অনেক কথা বলছিলাম যে ওমর ভাইয়ের সাথে যে টপিক টু সেট যে লিডারশিপ স্কিলের জন্য আসলে 21st century লিডার হতে গেলে বা how you want to be a leader of 21st century so what are the skills you need to have so there are so many skills so many areas you need to understand so one of the thing there are a couple of areas এখানে হতে পারে 5টা হতে পারে 6টা বা 7টা so my understanding I jot down a couple of few topics to talk to you guys so প্রথমে আসছে হচ্ছে responsibility we will talk about adaptability adaptive জিনিসটা কি অথবা self awareness and any company you have to have an innovations emotional intelligence is very good to understand people working with you অথবা your customer অথবা your family members so leaders in office you can be a leader at home as well because we have to manage office we have to manage home we have to manage the friends families and everything and readiness to learn and expand horizons it's something like setting out of the box thinking out of the box not only for Bangladesh you can work for outsides or talking to the customers outside and the clear communication skills why we need the communication skills as well so there are a couple of terms or couple of explanations responsibility the key and the ownership the key so I jot down a couple of views leadership is all about taking responsibility not making excuses right abar keu bolche leadership is a license to do not to do less rather than do more okay but এখানে কেউ আপনারা আছেন যে ফ্রেশ জয়েন কারো আছে 1 বছর কারো 2 বছর অথবা কারো অনেক বেশি সময় ধরে আপনারা কাজ করছেন
So basically, it's for everyone. Okay, এখানে particularly যে owner of the company তা না, যেটা আমি প্রথমে একটু ক্লিয়ার করে দিয়েছিলাম, the leadership starts from you, starts from যে জয়েন করেছে আজকে, যে জয়েন করেছে 2 বছর আগে, and everyone. So Amazon একটা ওনারশিপের এক্সপ্রেশন ছিল, ইটস আ লং টার্ম ভ্যালু এন্ড এভরিথিং। সো আমরা আসলে রেসপন্সিবিলিটিটা বলতে কি বোঝাচ্ছি, যে এখানে রেসপন্সিবিলিটি ইজ সামথিং, যে আপনাকে কোনো একটা কাজ অ্যাসাইন করা হলো, রাইট, এন্ড দেন ইউ ডিড দ্য জব with your own responsibility and taking full own ownership. And what you mean by own ownership or ownership, you own the job. It means something যে একটা কোনো কাজ হতে পারে লিগাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, and everything. It starts from আপনার অফিস, it starts from আপনার বাসা, or in the family gathering. If you own something, right? সেখানে not too many follow up, or you get the job done with your own responsibility, and you come to your boss or your line managers or your family members, say, hey, this is the job done. I took full responsibility and the ownership, and the job is done. Or এখানে লেস ফলো আপ উইথ সামথিং। সো আমাদের যেটা কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রায় দেখি যে উই নিড টু ফলো আপ এন্ড মোর। সো এর মধ্যে থেকে দ্য পারসন অর দ্য পিপল হু gonna be a good leader, those যারা take the job, it's a full ownership, they own the job, right, they own everything, and they make the job done. So responsibility comes from that point of view, যেখানে you are the responsible for the task. এটা হতে পারে ছোট, কেউ যদি আমাদের অফিসে চা বানায়, right, he is the responsible for that. আপনি পার্টিকুলার একটা জায়গায় কাজ করছেন, so you are responsible for that. So now I'm talking to you, I'm responsible to share my experience as well as বাইরে কারা কি করছে অথবা বেস্ট প্র্যাকটিসটা কি। So it's my responsibility to share all the knowledge, so that from that point of view, you can change yourself and try to look for better leadership qualities. So next we will talk about let's say adaptability. কারো যদি কোনো question থাকে, feel free to ask. So adaptability is it's a very long term. How to become more adaptable. It's something like always the best practice should be think out of the box, right? আমার একবার প্ল্যান আছে। So I used to work in Banglalink, right? তো আমি তখন আমরা কাজ করতাম ইজিপশিয়ানদের সাথে। তো ইজিপশিয়ানরা সবাই একটু খুব রেগে যেত সব কথায় কথায়, এন্ড কিছু হলে ওরা বলতো হাবিবি প্লিজ let me talk to you, right? So কিছু হলে হাবিবি and everything. So আমরা একবার কাজ করতে করতে আমি আমার বস আমরা প্ল্যান করে গেছি, প্ল্যান এ, অনেকদিন ধরে, 1 সপ্তাহ ধরে, and then we sit with him and বললাম যে এই Selim was my Mohammed Selim is an Egyptian guy. So আমি বললাম যে হ্যাঁ আমরা প্ল্যান করেছি প্ল্যান এ। ওকে, সে বললো যে ওকে ফাইন, প্ল্যান এ ইজ গুড, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে প্ল্যান বি লাইক বেটার। আমরা তখন চিন্তা করে, আমার বস was not very adaptive but agreeable. সে বললো ওকে ফাইন সেলিম, প্ল্যান বি। তো আমরা উঠে চলে আসছিলাম, তখন সে বললো no হাবিবি, you have to sit it down. So আমরা বললাম যে কেন? বলে না, তোমরা 2 সপ্তাহ চিন্তা করে প্ল্যান এ চিন্তা করছো, and আমি 1 মিনিটে বললাম যে প্ল্যান বি, and you were telling প্ল্যান বি। হ্যাঁ, সো আমরা বললাম যে মানে বুঝতে পারছিলাম না। বলে না, you have to have me 1000 points কেন প্ল্যান এ and প্ল্যান বি। মানে আমরা কোনো সময় we don't have to say no, আমরা বলতে পারি না। তো লাস্টলি আমরা প্ল্যান এটাই স্টিক থাকলাম, বাট সে তখন আমাদেরকে বুঝালো, so you have to be adaptive and you have to say no, অথবা you have to say no in a polite manner, not like the no সেলিম আমরা তোমার সাথে I'm not every agreed তুমি কি বলছো, but rather say like hey, we have to stick with plan A because these are the area আমরা মনে করি better. Of course plan B is better, but A business এর জন্য plan A plan B না। So but that's a story I shared, but আপনাদের জন্য কি হতে পারে? So any area if you want to do or things to be done, আমার কাছে যেটা মনে হয় we should have a plan A and plan B. Okay, because সবসময় যে প্ল্যান এ সাকসেসফুল হবে তাও না, হ্যাঁ, সবসময় যে প্ল্যান বি সাকসেসফুল হবে তাও না, রাইট? তো আমরা এখন হোম অফিস করছি, আমরা এখন বাসায় আছি, বিকজ দিস ইজ
this is the adaptive we are more adaptive on that. So আমরা প্রশ্ন চিন্তা করি না এরকম মাসের পর মাস বছর পর বছর এটা হয়তো ইনশাআল্লাহ হবে না, বাট মাসের পর মাস আমরা হোম অফিস করবো। আমরা ইটস নরমাল, আমরা নেশন ওয়াইড we mix with people. হ্যাঁ, আজকে অনেকে ফেসবুকে বলে যে চা খেতে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তো বাসায় চা খান, হোম stay home, right? So আমরা কিন্তু but we did that because to save lives, stay home, stay safe, we are doing that. So because আমরা এই জায়গাটা আমাদের অ্যাডাপ্ট করতে হচ্ছে, and that made us think যে হ্যাঁ টেকনোলজি ওয়াইজ আমরা অনেক কিছু করতে পারি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি যেটা স্ট্রাগলিং পিরিয়ডটা কি হয়, স্ট্রাগলিং পিরিয়ড হচ্ছে যে আমরা আসলে কাস্টমারের সাথে যখন মিট করি, আমাদের কাস্টমার গুলা কিরকম হয় যে বত্রিল আসেন ভাই এক কাপ চা খেয়ে যান, হ্যাঁ, এন্ড সে বলছে যে হ্যাঁ একটা ছোট্ট একটা কাজের জন্য আমাদের মতিঝিল যেতে হয়। এই জিনিসগুলো একটু টাফ বিকজ কাস্টমারের সাথে আমাদের ওইভাবে মিট হচ্ছে না, বাট থ্যাঙ্কস টু জুম, স্কাইপ এন্ড এভরিথিং আমরা হয়তো আস্তে আস্তে কাস্টমার উইল কাম বাট মোর অ্যাডাপটিভ ইন আ ম্যানার। হ্যাঁ, সো বাট আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাডাপটিভ হতে পারি? সো আমাদের অ্যাডাপটিভ ইজ অলওয়েজ থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স, রাইট? এবং এটা কিভাবে আমরা এই জায়গায় রিচ করতে পারি, ইটস সামথিং লাইক when we put ourselves in a situation, সেখানে আমরা একটু সময় দিতে পারি, হ্যাঁ, and to analyze a whole situations and then we make a plan A and plan B, right? Because if you own something, যেটা আমরা আগে বলছিলাম, if you own something and then you know what will be the plan A, plan B, এটা যদি think out of the box হতে পারে, it's very good. এই আপনাদের বেসিক্যালি যে এরিয়াতে আপনারা কাজ করেন, লিগাল কাউন্সেলিং এন্ড আদার্স, এখান থেকে some people can come up with something innovative ideas, think out of the box, যে স্যার এইভাবে করলে বেটার, অথবা one guy can come up with different ideas, right? সেটাই, and definitely to be an adaptive you have to plan before. সকালে আমরা যখন কাজ করতাম একসাথে সময় আগে সকালবেলা এসে আমরা কিন্তু প্রথমে ইমেলটা চলে যেতাম না, ইমেল অফিসে না, প্রথমে আমরা অফিসে আসতাম, এসে আমরা করি কি একটু বসি, ল্যাপটপ, উই ওপেন দ্য ল্যাপটপ, উই চেক দ্য ইমেলস, কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার কাজগুলো করলাম, পাশে কলিগকে একটু খোঁজ খবর দিলাম কি অবস্থা এন্ড এভরিথিং, বিকজ ইউর ব্রেইন একরকম ভাবে ঘুম থেকে উঠে অফিসে আসার জন্য একরকমের টেন্স থাকে। হ্যাঁ, অফিসে আসার পরে ইফ ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং অন সামথিং, হ্যাঁ, কোন একটা কেস, কোন একটা প্রবলেম, এটা দেখবেন যে আসলে ফুল ফ্লেজড হয় না। সো দ্য বেটার আইডিয়া উই ফলোড, অথবা আমরা বেশ প্র্যাকটিস করতাম যে লাইক ওকে সিট ডাউন, রিল্যাক্স, টক টু দ্য পিপল, টু কফি নেন, চা নেন, আশেপাশের লোকদের আপনাদের যে অফিসের কলিগগুলো আছে সাথে কথা বলেন, চেক ইমেল, চেক সোশ্যাল মিডিয়া মেসেজিং, একটু ইন্টারনেটে পড়েন, 30 minutes time and then you start the job, right? So and also to plan, কাগজ কলম অথবা নোটবুকে আপনি লিখলেন যে what will be the plan for this week, okay, what will the plan for this day, কোন কাজগুলো আপনার করতে হবে, and definitely যদি কোনো প্রবলেম এরিয়া থাকে please plan for plan A and plan B. So I think that's ছবিটা is more fitted pictures how to become adaptable, যে anybody the wrong change করে বারে and he become self adaptable on that. Just এখানে adaptability different. So আমি আরেকটা sorry, okay, that's two pictures of mine, right? আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে আমার পার্সোনাল একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এই পিকচারটাতে আই ওয়াজ ইন বাংলা লেক, ইউ সি মাই টেবিলস ফুল অফ দামি ল্যাপটপস, ভালো একটা ফোনস, বিরাট টেবিলস এন্ড এভরিথিং। আমার মনে আছে আমরা উই ইউজড টু ট্রাভেল ইউরোপ ইন বিজনেস ক্লাস, হ্যাঁ, অল দি বেনিফিটস উই গট। হ্যাঁ, আর পাশেরটা হচ্ছে একদম একটা স্টার্টআপ কোম্পানি, মহাখালী ডিউটিস একটা ছোট স্টার্টআপ কোম্পানি, and the laptop is the Dell laptop, which is my mother's laptop, onek bhari, and it's a Celeron. But because the reason is I want to separate is something. When I left my comfort zone, okay, and as আমি পড়তাম হচ্ছে ক্যাডেট কলেজে, so আমি কিছুদিন I studied on myself যে how to become adaptive, right? আমি এখন কমফোর্ট জোনের বাইরে আমি অন্য অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে, সো আই হ্যাভ টু বি
uh, uh, thinking about my money, all right, because আমাকে নতুন একটা চাকরিতে জয়েন করতে হবে অথবা স্টার্টআপ কোম্পানিতে it's not going to be huge benefits and everything, okay, and অথবা আমাদের কি তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমি এখানে আমি যখন এই স্টার্টআপ কোম্পানিতে কাজ করতাম আই নেভার আস্ক ফর দি ল্যাপটপস এন্ড আদার্স বিকজ আমি চিন্তা করছিলাম নতুন একটা বিজনেস let it grow and then we asked for everything but the point is when I left the comfort zone I discovered myself যে হ্যাঁ কমফোর্ট জোনের বাইরে যখন when you come মানে when you are put into the war right অথবা একটা বাস্তব পরিস্থিতিতে you understand about you and you can discover yourself as a person, okay. So ami basically 4 years I'm working with the startup companies and I thought like okay comfort zone er baire there are so many things to learn, so just a story to tell but to become an adaptive, okay, এখানে কিছু কিছু enemies আছে. What are the enemies? Enemies means আপনি adaptability চাচ্ছেন, you want to be adaptive of companies, yourself, হ্যাঁ, but there are few things যেটা হয়তো আপনার organization হতে পারে অথবা আপনার family হতে পারে অথবা whatever আপনার friend circles and everything সেখানে আপনাকে হয়তো to put yourself at the back সেটা কি হতে পারে সেটা হতে পারে like too many hierarchies অনেক একটা জায়গায় কথা বলতে গেলে you have to cross so many steps to talk, হ্যাঁ সেটা can be the enemy of adaptability, can be fear যে আমি এই কাজটা করব এটা সাকসেসফুল হবে কিনা অথবা কি হবে না হবে so many things, হ্যাঁ so that fear can be the enemy of your adaptability অথবা decision biasness এটা করলে কি ওটা করলে কি can be habit, can be হতে পারে, can be centralizations like একটা প্রবলেমের মধ্যে পড়তে পারে lack of diversity and everything. So এগুলোকে আসলে ওভারকাম করতে পারলে so ওভারকাম করাটা টাফ এক একটা অর্গানাইজেশন এর এক একটা I'm sure the thing I saw in legal counsel is এই জায়গাগুলোর মধ্যে নাই এটা আমি যেটা আমি বলছি হয়তো multinational companies and others because I see the great teamwork আমি যতদিন হয়তো গিয়েছি and my expertise from the external so but তারপরেও the reason why I put this slide is something to become an adaptive আগের slide what will be the enemies you have to understand, right? So I'm going to slide to share করব আপনাদের সাথে so that you can understand that. Next we can talk about self-awareness, right? To become a leader you have to know your self-awareness, you have to know মানে what things motivate you, right? আপনি কোন সময় একটা you made a mistake, okay, you made the mistakes and অনেক সময় আমাদের দেশের কথা বলবো অথবা আমাদের একটা কালচারাল একটা ইয়া থাকে যে আমরা সবসময় অনেক কিছু চাই যে হ্যাঁ অন্যের উপর চাপাই দিতে চাই, রাইট? মিস্টেকটা আমরা শিওর করতে মিস্টেকটা আমরা বলতে চাই না, আমরা সবসময় we have to put fingers on us, এটা আমাদের হয়তো আমাদের নেচার হতে পারে আবার নাও হতে পারে, রাইট? So a good leader is always admitting his mistake and take the full responsibility, right? এখানে a good leader always tell about we, not I. So অনেক জায়গাতে আপনার লিডারশিপে যখন আমরা স্পিচ শুনি অনেক জায়গাতে যখন একটা কোনো সাকসেস স্টোরিজ হয় লিডার যাই বলে হ্যাঁ আমি এটা করছি I did that I do that and everything, but খুব কম লিডার্স বলে no we as a team did that and I will take all the mistakes upon my shoulder, and I'm with you guys, right? So self-awareness it's very important. So basically it's a strong side এবং আপনি কিভাবে বুঝবেন যে you're on the right track when you understand যে আপনার স্ট্রং সাইডটা কি এবং আপনার ড্রব্যাকসটা কি, ওকে? হ্যাঁ আমরা যখন ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ প্রথম কথা, ওকে, সো it's an endless discussions যখন আমরা জিজ্ঞেস করি যে ওকে tell me about your improvement areas অথবা weak points তখন আমরা কিছু বলতে পারি না, হ্যাঁ we feel shaky, হ্যাঁ it's human natures, হ্যাঁ but আপনি যদি নিজের একটা কাজে
not only the interviews, any কাজের মধ্যে আপনার ওয়ার্কের মধ্যে হোক অথবা আপনার ফ্যামিলিতে হোক, you know your strong side and you know your drawbacks, and আপনি যদি আপনার drawbacks টাকে improve করতে পারেন, you can become a good self-awareness leader, which really motivates you to the other people. হ্যাঁ, কাজের মধ্যে যে আমরা শুধু কাজ করলাম and we delivered তা না, you also have the responsibility to help others as well. হ্যাঁ, so সেই ক্ষেত্রে my suggestions বলবো না এখানে, এটা হচ্ছে of course my suggestions plus best practice should be when you made the mistakes, আমার মনে হয় better to talk to the people work with you and everything to understand that this is the mistake and now let's have a plan to overcome it. Okay, yeah. So learning from a mistake is always a good, but সবসময় যদি mistake করতে হবে, সেই learn আসলে how many learnings you will have, right? So the point is to become a self-awareness leader, we have to know both our strong side, drawbacks, and take the full responsibility in going forward. Any questions so far, or আমি কি খুব slow যাবো বা আমি first যাবো? Please feel free to talk. Any question? No, nothing so far. So our pace ঠিক আছে ভাইয়া। Okay, perfect. So let me continue. Right. So we talk about adaptability. We talk about out of the box and everything. So there is another thing called innovation. Okay. এখন আমরা কাজ করি, basically we are IT and software company. So আমাদেরকে সবগুলা কাজে we have to have an innovative ideas, right? এখন আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আমি কাজ করছি একটা legal counsel, right? অথবা legal company. We provide the legal services to the people, to the companies and everything. So আমার ক্ষেত্রে আসলে innovationটা কি? So innovation এখনকার জামানায় অথবা এখনকার যুগে innovation starts from everyone. যে পান বিক্রি করছে, যে চা বিক্রি করছে, that guy if he is having an innovative, তাহলে দেখবেন তার সেলও বাড়ছে। হ্যাঁ, সামথিং হয়তো একটা কোনো নতুন গান দিয়ে রাখছে, অথবা মাঝে মাঝে সিএনজি তে উঠলে, এখন আমরা সব উবারের জন্য তো আসলে সিএনজি উঠতে পারি, খুব ওটা কম, বাট সিএনজি উঠলে মনে দেখবেন কোনো সময় MP3 প্লেয়ারও আছে, কোন গান শুনবে পিছনে একটা ফ্যানও আছে। আবার কোনো সিএনজি তে আমি দেখছি যে উপরে বাগানের মতো একটা ছোট বাগান মতো দেওয়া, বিকজ ইট কিপস দ্য ওভারঅল এনভায়রনমেন্ট, বিকজ ওর তো এসি নাই। হ্যাঁ, ও শুধু ওভাই দিয়ে চলে। হ্যাঁ, দ্যাটস an innovative. Yeah. So আপনাদের ক্ষেত্রে are you guys innovative? Where I seeing it, yes, because personally আমরা বলছিলাম যে আমরা হেল্প করছি আপনাদেরকে to overcome the manual কাজগুলাকে in a digital transformation area, like full-fledged software and others. So that I think from that point of view, you guys are innovative, and innovations in আপনাদের এরিয়াতে যে নতুন সার্ভিসগুলো আনা, নতুন সার্ভিস মিনস নতুন এরিয়াতে কাজ করা, and that become a innovative one. So ইনোভেশনের একটা এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি, লাইক আমরা যখন আগে ছিলাম, মানে আগে আমরা সবসময় কোডাক নিয়ে কাজ করতাম, রাইট? কোডাকের ক্যামেরা, কোডাকের ফিল্মস, ফুজি ফিল্মস এন্ড এভরিথিং। তো আমরা কোনো সময় চিন্তা করি নাই যে, বা কোডাকও নিজে চিন্তা করে নাই যে একটা সময় কেউ ইউজ করবে না, রাইট? সো দিস ওয়ান অফ দ্য, আমরা যদি বাম পাশে তাকাই, দিস ইজ ওয়ান অফ দি স্ট্যাটিস্টিক্স আই পুট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ গাইজ, যে কোডাক যতগুলা ফিল্ম সোল্ড হতো, ইনস্টাগ্রাম পার ডেতে তার থেকে বেশি ছবি আপলোড হয়, রাইট? এবং কোডাকের ইমেজ রোল 99-এ যদি 27টা সেল হতো বা হোয়াট এভার, 2013-এ ইনস্টাগ্রামে 365 ডেইজে ইমেজগুলা সেল মিনস হচ্ছে এতগুলা ছবি তারা হ্যান্ডেল করে। এবং আপনি যদি একদম নিচে যান, আপনি দেখবেন যে কোডাকের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছে, আমি ইটস আনকাউন্টেবল ডলার্স। হ্যাঁ, সো এই ইমেজিং কস্ট কিন্তু ছিল হিউজ। ইনস্টাগ্রামে there is no imaging cost right now, because you took your pictures, you upload to the Instagram,
ইনস্টাগ্রাম যেটা করে সেটা ইনস্টাগ্রাম একটা সফটওয়্যার রাইট করেছে, and software itself taking credits of uploading and the Instagram, and see where is Kodak and where is Instagram right now. Nobody talks about Kodak. এখন যদি আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের আমরা কোডাকের কথা বলি বা রিলের কথা বলি, তখন they will ask us যে আমরা কি ডাইনোসর আমলে কিনা, because nobody knows that, because এখন তো একটা ছবি না, এখন অনেকগুলো ছবি হয়, আগেরকার মতো না যে 36টা ছবি থাকবে, রাইট? তো আমি যদি আমার সাইডে সরিয়ে দিই, সো আরেকটা এক্সাম্পল ইজ ইনোভেশনের, লাইক দ্য ডিস্ক, আর আপনার যে আমরা যে ছবি তুলি অথবা আমরা যে সফটওয়্যার আপনাদের ল্যাপটপে ছবিগুলো স্টোর করি বা ভিডিওগুলো স্টোর করি। সো 1956-এ একটা হার্ড ড্রাইভ যারা আবিষ্কার করেছিল বা কিছু ইনভেন্টেড, সো একটা হার্ড ডিস্কের সাইজ ছিল দুইটা রেফ্রিজারেটরের সমান, হ্যাঁ, 1956-এ, and the innovation keeps on going and going and going. So you see gradually 2001-এ first USB আপনার ইয়া হলো, আমি just so 2001-এ যখন ফার্স্ট ইউএসবি ইনভেন্টেড হলো, রাইট? সো 2001-এ সেটা হচ্ছে 8 megabytes, and then the innovation keeps going. 2018-এ now we are talking about not terabyte of data, we are talking about terabyte of data, terabyte-এর উপরে, and there comes exabyte of data, এবং যেভাবে ডেটা হচ্ছে, এবং you know that এই যে আমরা quarantine period-এ the volume of data is immense, the videos, the using of Facebook, using of YouTube channels, Netflix, it's huge. তো আমার মনে হয় এটা বোধহয় exabyte-ও ছাড়িয়ে দেবে. The reason why it's something is like you have to have an innovation in a company. Okay, no matter what area you work, no matter what job you are doing, always you have to come up with some innovation, right? Innovation হতে পারে যে আগে আমরা স্ক্যান করতাম, right? So can be যে আপনার ফার্স্ট পার্টি আপনি ছবি একটা তুলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, that can be innovation. অথবা যে কোনো কিছুতে আপনাদের এখানে, so innovation is a need, and to become a good leader you have to have innovations in your pipeline. So there are a couple of innovative leaders are now. So Mark from Facebook, হতে পারে যে আইফোনের Steve Jobs, Jeff Bezos from Amazon, Virgin Atlantic. So এটা হচ্ছে বাইরের, বাংলাদেশে অনেক ইনোভেটিভ লিডার্স আছে, you know, there are so many companies বাংলাদেশে যারা people knows about their work and others. So to become a leader, innovation is a must. এবং প্রত্যেকটা লোকের, প্রত্যেকটা ইনোভেটিভ লিডার্স আজকে যারা হয়তো বিলিয়নিয়ার বা $1 trillion কোম্পানি, সবাই কিন্তু starts from zero. Okay, they started from scratch and they understand customers. Okay, how to help to the customers. And now after very struggling, you know the story of Steve Jobs, যে অ্যাপল তৈরি করেছিল, অ্যাপল ছেড়ে চলে গেল, then he started with Pixar, and then আবার আসলো, and that become a $1 trillion company, probably the first $1 trillion company. So everybody started. When if we talk about Jeff Bezos, right? সে একটা মানে ভালো চাকরি করতো, and then he left and started a job of like e-commerce business. So এখন একটা ছবি আছে যে একটা রুমের মধ্যে বসে একটা টেবিল, যেটা তার ওয়াইফ হয়তো তাকে হেল্প করেছিল to build up the tables and started the business. Any questions so far? Okay. If you don't have questions, so let's continue. Yeah, please. Question? I think so far কারোর কোনো কোয়েশ্চেন নাই, আপনি কন্টিনিউ করে যান। Okay, thank you very much. আমার একটা কোশ্চেন আছে নাশিদ ভাই, shall I? Sure. Yes. নাশিদ ভাই, এখানে ইনোভেশনটা মানে I was quite
keen to know more about innovation in a sense. For example, if I talk about myself, leader কিছু না, এমনিতে as a person, individual, হ্যাঁ, আমি সবসময় চিন্তা করি যে কিছু নতুন করা যায় কিনা, যেটা সবাই করছে না, হ্যাঁ। Of course I focus on the legal fraternity, যে লয়ারদের মধ্যে কে কি করছে সেটা হয়তো খুব বেশি দেখার সময় থাকে না, বাট চিন্তা করি যে না কি করা যায়, নতুন কিছু করা যায় কিনা, এমন একটা কিছু যেটা খুব একটা শোনা যায় না, হ্যাঁ। আপনি যে এক্সাম্পলস গুলো দিয়েছেন, দ্যাট ইজ উই হ্যাভ সিন দিস পিপল, দ্য ফটোজ এন্ড স্টাফ, তাদের ইনোভেশনের একটা ডাইমেনশন, আপনি একটা ডাইমেনশন তুলে ধরেছেন। ইটস মোস্টলি যে দে ওয়্যার ইন সাম কাইন্ড অফ জব, একটা কমফোর্ট জোনে ছিলেন, দেন দে স্টার্টেড আপ দেয়ার ওন ভেঞ্চার, এবং অফকোর্স দিস আর সাকসেস স্টোরিজ, এই জন্যই আমরা তাদেরকে দেখছি। দেয়ার আর আদার পিপল যাদের হয়তো এত বড় সাকসেস স্টোরি হয় নাই, আমরা তাদেরকে এখন ছবিতে দেখছি না। দিস আর ফিউ এক্সাম্পলস অফ এন্টারপ্রেনারশিপ। বাট আমরা এখানে আজকে যারা এখানে আছি তাদের ঠিক হয়তো ফর এক্সাম্পল এন্টারপ্রেনারশিপের থ্রুতে ইনোভেশনের স্কোপটা ঠিক সেইভাবে হয়তো খুব একটা রেলেভেন্ট না অ্যাজ অফ নাও, হ্যাঁ। কারণ আমাদের লয়ার হিসেবে অন্যান্য টাইপ অফ ইনোভেশনের সুযোগও কম। আপনিও হয়তো ঠিক আমাদেরকে বলতে পারবেন না, বিকজ ইউ আর নট এ লয়ার, হ্যাঁ। বাট তারপরেও আপনার কোনো মাথায় কিছু আছে কিনা, ফর এক্সাম্পল আমরা কিভাবে ইনোভেটিভ হতে পারি, জাস্ট সিন্স ইউ ডিল উইথ ডিফারেন্ট কোম্পানিজ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অর্গানাইজেশন, you deliver speech, talk to people, hey, what may be an example of innovation for a law firm? Just anything, if you have anything in your mind. Okay, fine. আমার কাছে মনে হয় already you took a step, আপনাদের law firm এর point of view, because I have not so many big knowledge about the law firms and everything, যা আপনার সাথে আমি কাজ করে যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে যে like already you started with the innovations. Innovation is something যে আমরা যখন আপনার সাথে আমরা কাজ করছি digital transformation এর জন্য, right? So the point, every law firms, when we ask about the scope, right? তখন every law firms, আমরা হয়তো আপনার সাথে কথা বলেছিলাম and other law firms, সবাই they read the manual stuff, manual কাগজে লেখা, কাগজ কলমে add করা, and for running the company, no, there's no harm of that. কিন্তু that step you took, the legal counsel, is like, no, we have to be different than others. Marketing at a concept as a USP, right? Unique selling point. So what will be the unique selling point for legal counsel? আপনারা হয়তো বলতে পারবেন যে, right, the unique selling point of legal counsel is we are digitally transformed, right? How we are digitally transformed? Like, we don't have manual intervention. Okay, এখন হয়তো it's a project at শেষ পর্যায়ে, when you use the full systems, then you will understand from entry point of view till the payments, till the billing, till your leave, you are already digital transfer. এখন কিন্তু আপনাকে অফিসে আসার জন্য এই quarantine period you shouldn't have to come to office, give your fingerprints. You have the manual web link আপনি দিচ্ছেন, and thus your leaves are counted and everything. So to start with, definitely এক একটা জায়গাটাতে খুব বেশি ইনোভেশন আসবে না, বাট আপনাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে the thing you started, it's a innovations, and it's মানে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ it's a unique selling point for legal counsel, because when other people can talk, তারা বলবে যে okay fine, they have a full-fledged system on board, okay, and that really gives you error free or the comfort zone in terms of innovation, যে we are on the right track. Okay, এটা হচ্ছে আমার কাছে একটা first track. Our second is this is I guess one of the area you already step ahead for that. আমার কাছে মনে হয় এটা is one of the innovative area এখন আমি চিন্তা করছি, and so far it's on the right track. আর সেকেন্ড হচ্ছে social media, I saw you are fully engaged in everything. I will come up with that slides. আমার কাছে কয়েকটা মানে expert opinion I can give it to you. So as of now, if you talk about the innovations, I think digital transformations from manual to full functional or fully automated, okay, data leaves and overall office, it's one of the innovations a legal company can do. Okay, আর এখানে আমরা
এই ছবিগুলো দেখায় I have to put বাংলাদেশে কিছু innovative leaders তাহলে হয়তো অ্যাডজাস্ট হবে but I guess you are on the right track to become innovative or innovation in the company. Any questions or should I continue that? So did I answer your question? Thank you so much. So next is emotional intelligence. We talk about emotional intelligence so many times. So emotional intelligence is something যেটা হচ্ছে it's a very it's a psychological term but কাজের মধ্যে অথবা ফ্যামিলি বলেন অথবা ফ্রেন্ডস বলেন অথবা ডেফিনেটলি কলিগসের মাঝখানে emotional intelligence is one of the vital role in the perfect leader. So leaders, আবারও বলছি, leaders means you, your superior, your boss, owner of the company, everyone. So why emotional intelligence is important? Emotional intelligence is important to control your emotions, okay? Because সবসময় your task is not going to be 100% comfort zone বলবো না, 100% accurate. You don't have any ups and downs in life. You don't have any ups and downs in office. হবে না. So always you have struggles, all right? Always you have hurdles. Always you have problems to deliver. Okay? So সেই ক্ষেত্রে emotional intelligence is must to have because this will help you to understand and control your own emotions as well as আপনি আপনার ইমোশনটাকে যদি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন, you can influence others around you, okay, to become a leader or become a people like you as well in a positive way. Okay? So that example হতে পারে like you are struggling to find out একটা কাস্টমারের সাথে কাজ করছেন বা একটা কোম্পানির সাথে কাজ করছেন, সেই কোম্পানি অথবা আপনার কাস্টমার্স বলতে পারেন অথবা কোম্পানি বলতে পারেন, if you understand the scope of the problem or the company is having, if you understand with your psychology, with your sensitivity and your empathy, and in a nutshell, if you have a good emotional intelligence, then you can easily get the job done. Okay, and to know that you have to have like আপনার self awareness থাকতে হবে. So emotional intelligence করতে হলে you have to have your self management. Self management is like আপনার anger, আপনার রাগ, আপনার পজিটিভ, আপনার নেগেটিভ, হ্যাঁ, এগুলো আপনাকে জানতে হবে to get the job done. Okay, if you understand yourself, then you can understand আপনার পাশের লোকটাকে, right? If you don't understand yourself, you have a lack of emotional intelligence, then it's really hard to work as a team. Okay? So when you have a strong emotional intelligence and you know you can control your emotions, you can recognize, you can influence to others, then like a teamwork is very helpful to do the job in an easy way and the quickest way, and the delivery should be more than 100% or 100% okay. Okay, এটা আমাদের ক্ষেত্রে if you ask me the questions, আমরা what I myself is practicing a lot to when we talk about the customer, we always ask, okay, fine, you have a scope, okay, but tell me your pain points, how you can solve your pain points. Okay, আমি এরকম একটা কথা বলছিলাম, I was talking to one of my customers, Grameen Bank and others. So সেখানে I was talking to one of the MDs and everything. So বিরাট একটা board বসে and everything. So সেখানে অনেক কথা হচ্ছে they were not sure whether they take our service or not and everything. So I told to the MD, okay, if we solve your problem, okay, can you become our customer? And the whole board was like pinned of silence. Being a startup company, একটা company, MD কে বলতেছে যে আপনি যদি আমরা যদি আপনার প্রবলেম সলভ করতে পারি, can you become our customer? So honestly, এক মিনিট পর MD দাঁড়ালো বলছে, okay, fine, it's a challenge for you, okay, if you solve my problem, we will become your customer, and trust me,
from February last year, they became our customer because we were solving some of their problems. The reason why we understand those companies' emotions, help to solve the problems, right? এটা সব জায়গাতে আপনি যে কোনো এরিয়াতে, be it on the legal area, if you solve the problem to the others, okay, and if you have a good emotional intelligence, if you have a good relationship management, social awareness, self-management, then you can influence others to get the job done in a good way, right? And when you solve someone else's problem and you have your customer experience, then it's easy. You have a bond. So and the company will grow up and we can become a successful leaders and get the job done. One of the other areas is to become a good leader or a good leader in a company. It's something that not always you think about your horizon. You have to talk beyond. Okay, so the thing I'm যখন আমরা ওই মিটিং রুমে বসি, লিগ্যাল কাউন্সিলের মিটিং রুমে, I check ওই পিছনে একটা বোর্ড থাকে আপনাদের, একটা বোর্ডে you put all the customers, right? So when I see that, অনেক customers, I saw that there are not only customers in Bangladesh. We work with different countries, different companies. Definitely, if my understanding, correct me if I'm wrong, যে আপনার বাইরের অনেক কাজ করছে. The thing is, and আমরা is a startup company যদি হয় 2 বছরের, আমরা কিছু ছোট বাইরের কোম্পানি কাজ করছি. The reason why I am talking about the meeting room board wider company is something that somewhere, sometime down the line, you expand your horizon to work outside. So you have a global presence, okay, and also the best practices that the other legal companies doing outside, you can also put in your company, okay, and that makes you a unique selling point by USP or differentiator. Aro 10-12টা legal company থেকে legal counsel is differentiated for that. So to become a leader, okay, always এখনকার এরিয়াতে you have to aware of that যে আপনার নিজের horizon-এর মধ্যেই কাজ সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, right? You have to have a partner, okay. So এমন অনেক কোম্পানি আছে, ম্যাক্সিমাম কোম্পানি এখনকার সময় they become a partner with other companies because একজনের জন্য সব রকমের কিন্তু ইয়া করা সম্ভব না, right? So কেউ টেকনোলজিক্যালি পার্টনার চুজ করে, কেউ লিগাল, আমরা যেমন টেকনোলজিক্যাল কোম্পানি, so we love to become a partner with any legal companies going forward and everything. So partnership, we can have a partnership with legal counsel to আমাদের legal কাজগুলোকে, because everybody, it's a partnership area, right? So এবং যখন আপনারা বাইরের কোনো কোম্পানির সাথে কাজ করছেন, the things you are already doing, but আমরা যখন কাজ করি, definitely we understand their capacity, and then আমরা এটাকে আমাদের কোম্পানির মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি. So this is one of the area I guess it's very important to become a good leader. Then the communication skills, right? এটা হয়তো বলতে গেলে মানে জিনিসটা এমন হবে যে হ্যাঁ আমরা কি আসলে কমিউনিকেশন স্কিল 101 এর কথা বলছি না. কমিউনিকেশন স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওকে. সো আমাদের বাংলাদেশের একটা প্রবলেম আছে, বাংলাদেশে আমাদের মানুষদের, যে আমরা আসলে ফুল কথাগুলো শুনি না. মানে এটা আমি ফিল করি, আমি যতগুলা অফিসে কাজ করেছি, আমার পার্সোনালিও ফিলিং হচ্ছে আমরা অনেক সময় যেটা হয় যে কেউ একটা কথা বলছে, আমরা কথাগুলো ফুল ফ্লেজেড আমরা we cannot listen carefully, right? অথবা একটা জিনিসের মাঝখানে we interrupt, right? So but the best practice, what will be the best practice should be? Best practice should be if someone is talking like we are following the best practice, right? যখন আপনারা কথা বলছেন, some people we are silent to understand the questions, to understand your knowledge. Now when I'm talking, the microphones are mute and everything, but normally এটা তো ওয়েবিনার হচ্ছে, বাট কোনো সামনাসামনি কথা তো এতগুলো জিনিস ফলো করা যায় না, রাইট? ইটস ভেরি হার্ড. কিন্তু
কিন্তু কি ফলো করা যায়? ফলো করাটা যায় হচ্ছে যে যখন কেউ কথা বলে, the communication skill এর একটা better part হচ্ছে we have to listen. হ্যাঁ, we have to let that person to talk and finish, okay, and then আমরা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ড অথবা আমাদের যা আমরা বুঝছি সেটাকে আমরা তাকে শেয়ার করতে পারি। ওকে, সো আমরা যখন অফিসে কাজ করি, আমরা যখন অফিসে কাজ করি, there are so many points. সো আমি কিছু আমার পার্সোনাল লার্নিং আমি শিখেছি, সেটা হচ্ছে যে to carry a diary always, okay. So let's say my boss is telling me 5 points. হ্যাঁ, আমি সবকিছু মাথায় রাখলাম, সবকিছু মাথায় রাখাটা কিন্তু সম্ভব না। এখন যখন আমার বস 5টা পয়েন্ট বলতেছে, এর মাঝখানে আমি আবার তাকে স্টপ করে আই টক অ্যাবাউট দ্য আদার পয়েন্টস, হ্যাঁ, তখন কিন্তু 3টা হয়ে আর বাকিটা কিন্তু আসতেছে না, রাইট? সো তাহলে যখন ডেলিভারির সময় আসতেছে, তুমি আস্ক ফর দ্য 5 পয়েন্টস, আমি কিন্তু শুনছি 3টা, এন্ড দ্য প্রবলেম স্টিল স্টার্টেড। সো তখন কি হয়? সো এটা আমি পার্সোনালি আমারও এরকম হতো। হ্যাঁ, সো আই স্টাডিড আ লট। আমি আমার বসকে দেখতাম যে আরে কিভাবে সম্ভব যে তার বস মানে দ্য ইজিপশিয়ান বস ইজ টেলিং অল দ্য পার্টস এবং সে সবগুলো ডেলিভারি করছে। সো হি ক্যারিড দ্য ডায়েরি, ওকে, হি ক্যারিড দ্য ডায়েরি। সে প্রত্যেকটা পয়েন্ট লিখতো, লেখার পরে শুনতো, শোনার পরে আবার জিজ্ঞেস করতো যে আচ্ছা তুমি আমাকে 5টা পয়েন্ট বলছো, ওকে, 5টা পয়েন্ট কি এ বি সি এন্ড ডি, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, ওকে, তো কবে ডেলিভারি করতে হবে, ওকে, আচ্ছা আমার এখানে কিছু পয়েন্ট আছে, 3 নাম্বার পয়েন্টটা আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আই নিড টু টক টু ইউ, ওকে। দ্য রিজন ওয়াই দে হ্যাড এ গুড বন্ডস এন্ড কাজের মধ্যে প্রবলেম হতো না, বিকজ the other guy who was delivering something, the other person listened very carefully, okay, and in the middle they didn't pause. So আমাদের একটা নর্মাল সমস্যা হয় সবসময় যে আমি পার্সোনালি ফিল করি বা আমিও মাঝে মাঝে এরকম করে ফেলি, বা আশেপাশের আমার কথা বলার সময় আমরাও আবার বলতে চাই, আবার সেও বলতে চাই, আমরা বলতে চাই, আমরা অনেক সময় আমরা এরকম প্রবলেমে পড়ি। 1 ঘন্টা ধরে দুইজন বা প্রবলেমের কথা বলছে, 1 ঘন্টা পরে দুজনই হাসতেছে। আবার কেন ভাই আপনারা হাসতেছেন? যখন 1 ঘন্টা পরে দে রিয়েলাইজ তারা দুজনই আসলে একই কথাই বলতেছে। এখন প্রবলেম হচ্ছে এন্ড দে লস্ট 1 ঘন্টা, এরকম তো অনেক হতে পারে। তখন আসলে মোর প্রবলেমটা ছিল কি, যে বলছে আদার পার্সন শুনতেছে না, ছোট করে বলতে পারে না। হ্যাঁ, একটা কমিউনিকেশন স্কিলের একটা খুব বড় টার্ম হচ্ছে একটা বড় জিনিসের ছোট করে লেখা, রাইট? আমরা যখন কোনো একটা ইমেল লিখতে চাই, আমরা কিন্তু বড় করে একটা ইমেল করি, তো কোনো সময় আমরা যখন বড় করে ইমেল করি, the other person is not that sound knowledge হতে পারে, because I don't know the other person, হ্যাঁ, যে আমি যেভাবে লিখছি সেভাবে জানবে। সো এখানে like bullet points can be easy to understand, ছোট করে লেখাটা। So keep it short, and এবং communication skill, the way you talk, the way you deliver, you can practice often, okay, and you have to open up learning, because আপনি যদি মনে করেন যে you learned a lot and there is no point of learn, I guess you kill yourself of the learning, because learning keeps on every leaders, every human beings, আর আপনারা যারা আছেন, to become a good leaders অথবা good human being, you have to have your learnings keep on running, otherwise it's going to be very tough to sustain. So keep open up for learning. You have to know your audience. So if you go for a meeting, you have to know your audience, and then you can open up for the work, and এবং কোনো ক্ষেত্রে you have to say, let's say in a positive manner, to say no and others, to create the bonds and all. And then leadership একটা part হচ্ছে যে I guess we are on, আমরা বোধহয় 1 ঘন্টা পার হয়ে গেছে। So ওমর ভাই, should we continue? আমাদের হয়তো বেশি আর স্লাইডস নাই। Is it okay to continue? Yes, of course. Sure. Rashid bhai, please go ahead. Yeah. তো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। So leadership, how to bring out the best people, how to bring out the best people, how to be a leader who can lead all the people. So there are a couple of things এখানে অনেক কিছু আমি বলা মানে different জায়গা থেকে I thought like share. It's like tone the top, take a sincere interest of the course in the career. Like
giants যারা কোম্পানিগুলো আছে, they emphasize on the career developments, they talk. A good leader is always give you a positive feedback. Okay, to become a good leader, you always get the feedback in the regular basis. It's not like যে মাস বছরের শেষে একটা অ্যাপ্রাইজাল হলো and you found out আপনার কোনো কাজই করেন নাই, তাহলে কিন্তু টাফ, মানে পুরা অবস্থা। So সেই ক্ষেত্রে the feedback is in the regular basis, যে it should be insightful feedback, যে কাজটা এটা করলে ভালো তো এটা করলে ভালো না, and that's really very important. So এটা শুধুমাত্র টপ অফ দ্য কোম্পানি ওনারের ক্ষেত্রে না, এটা আপনি যখন আপনি পাশে একটা কাজ করছেন, সো এই ক্ষেত্রে ফিডব্যাক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে হ্যাঁ আমরা যে কাজটা করলাম অ্যাজ এ টিম, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উই আর অ্যাজ এ টিম, ওকে, উই আর অ্যাজ এ টিম ইন দ্য কোম্পানি, উই আর অ্যাজ এ টিম ইন দ্য ফ্যামিলি অ্যাজ ওয়েল। সো এই ফিডব্যাক গুলো কি হলো, সো আমাদের যাদের নিজেদের আমার যাদের একটা ছোট্ট স্টোরি দিয়ে বলছি, যে পজিটিভ ফিডব্যাক কি, আমি আমার মেয়েকে বলছিলাম একদিন, যে ও আমার বড় মেয়েকে, যে বাবা আমরা অফিসে একটু অ্যাপ্রাইজাল করি, সো অ্যাপ্রাইজালে আমরা উই টু টক, হ্যাঁ আমরা 360 ডিগ্রি অ্যাপ্রাইজাল করি। তাকে একটু বোঝাতে হচ্ছে 360 ডিগ্রিটা কি। 360 ডিগ্রিটা হচ্ছে যে আমি বস আমাকে বলে যে তোমার এই জিনিসটা করলে ভালো, আবার বসও জানতে চায় যে তার কি কি জিনিসটা করলে ভালো। সো বাবা, সো গোয়িং ফরওয়ার্ড আমার মেয়েকে বলছিলাম যে আমরা একটু এরকম অ্যাপ্রাইজাল বা এরকম ফলো করি, হ্যাঁ, তো আমার যদি কোনো কিছু ভালো না লাগে তুমি আমাকে এটাও বলবা। একদিন আমি বাসায় আসছি, আসার পরে দেখি যে আমার বড় মেয়েটা খুব রাগ করে আছে একটু, এবং লিটারালি she was like crying and everything. আমি বললাম যে কি ব্যাপার, তো আমি বুঝতে পারছি something went wrong. সে আমাকে বললো যে তুমি ঘরে আসো। তো ওর রুমে আসলাম, মানে এই রুমটাতে আমি এখানে বসে আছি, তো এই রুম থেকে আমার ল্যাপটপের ব্যাকের থেকে সে বললো যে বাবা তুমি আমাকে শিখাইছো, অথবা তুমি আমাকে বলছো, অথবা আমি যখন মুভিতে দেখি, মুভি নিচে ছোট্ট করে লেখা থাকে যে স্মোকিং কিলস, হ্যাঁ, এবং তুমি বলছো যে তুমি সিগারেট খাও না, এন্ড সে আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলে যে তুমি আমাকে বলছিলা যে আই হ্যাভ টু গিভ 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক। তো এই 360 ফিডব্যাকের মধ্যে হোয়াট ইজ দিস, মানে বলতে চাচ্ছিল ওর ভাষায় যে হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস। হ্যাঁ, এখন আমি তো যে এখন অনেস্টলি এই সিগারেটের প্যাকেটটা ইজ নট ফর মি, এটা আমার অফিসে যারা 4-5 জন ছিল ওদের জন্য আমি কিনছিলাম একটা টিমে, এন্ড আমি যখন অফিস শিফট করছিলাম ওইটা 2-3 মাস বা 6 মাস পর আমি এর ব্যাগটা চেঞ্জ করি দেয়, তো ব্যাগের মধ্যে ছিল। তো আমি আমার মেয়েকে বলতাম বাবা অনেস্টলি ট্রাস্ট ইউ, যে এটা আমি আর আই ডোন্ট স্মোক, এন্ড এটা হচ্ছে আমার এইভাবে একটা ইয়াতে। and যখন সেটা রিয়েলাইজ করতে পারলো, I was looking at her eyes, and definitely her eyes was so মানে so tender, and সে আমাকে একটা বিরাট হাত করে বললো বাবা থ্যাংক ইউ লট, রিমেম্বার ডোন্ট স্মোক, স্মোকিং কিলস। হ্যাঁ, তো আমি দেখলাম যে তখন ওই অবস্থায় বাসায় একটা বিরাট বস ইজ সিটিং অ্যারাউন্ড মি এন্ড এভরিথিং। সো the feedback should be very compromised and insightful in all the areas, not in the office as well, কিন্তু আপনার বাসা বলেন, কাজের ক্ষেত্রে, your teamwork, you have to have a positive feedback, and that make you a good team member as well. আরেকটা জিনিস, you have to have something, it's a growth mindset. আপনার লিগ্যাল কোম্পানিতে কাজ করছেন, অথবা you're definitely all of them are barristers, lawyers and everything, but সবগুলা কাজে we have to have a growth mindset, not a fixed mindset. So growth mindset কি, যে কোনো চ্যালেঞ্জ আসলে we have to take it, and we have to overcome it. We have to sit, we have to discuss, we have a team. And fixed mindset is something like আমি যখন frustration হয়ে যাই, I give up. Failure is the limit of my abilities, মানে আমার যখন কোনো ফেলিয়ার হয় আমি তখন কোনো কাজ করতে পারি না। আর গ্রোথ মাইন্ডসেট ইজ সামথিং যে ফেলিয়ার ইজ দ্য অপরচুনিটি টু গ্রো। সবগুলা কেসেই যে সাকসেসফুল হবে তা না, সবগুলো কেসেই সে ফেল হবে তা না, বাট লার্নিং ফ্রম দ্য এক্সপিরিয়েন্স এন্ড লার্ন নিউ থিংস। আপনার যদি আপনাদের কাজের মাঝখানে অ্যাজ এ লিগাল কোম্পানি আপনারা যে সার্ভিসগুলো নিয়ে চিন্তা করছেন সেগুলোর মধ্যে আপনারা যদি স্থির থাকেন, তাহলে এটা হবে যে একটা somewhere down the line আরেকটা কোম্পানি ক্যান কাম আপ উইথ ডিফারেন্ট আইডিয়াস, ডিফারেন্ট নিউ থিংস। যদিও এখানে সার্ভিসগুলো ইজ এ লিমিটেড ফর দ্য কাস্টমার, ফর দ্য পিপল অর ফর দ্য কোম্পানি, বাট আমার কাছে মনে হয় যে এর মধ্যে থেকে নিউ থিংস করার ব্যাপার আছে। সো if the whole company having a growth mindset with a good leader of a
any company, growth mindset as a leader, as a company, then the company will uplift. And definitely, you guys are also doing it right now. So as an individual, you have to have a growth mindset rather than a fixed, because fixed mindset থাকলে আসলে যেটা হয় যে it's very tough to grow in the long run, because of the challenges we can overcome and everything. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা তো এতগুলা কথা বললাম, okay, and then we talk about communication skill, we talk about growth mindset, we talk about adaptability. How as an overall legal counsel is doing, okay, so এটা আমরা যখন আপনারা যদি নিজেরা যখন কথা বলেন তখন definitely you have your positive thoughts, you have your negative thoughts and everything, but as an external, if you ask me, because আমি এই প্রেজেন্টেশনটা করার আগে I search with your websites, and আমি also আবার এই আপনাদের সাথে কাজ করার বদলতে I talk with so many people, and আপনাদের ফেসবুকের পেজ, আপনাদের presence in social media, it's really amazed me. So I come up with some pictures, and probably that might help you guys. So initially আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে so where are you right now? So আমার মনে হয় যে you are on the right track, but you have to keep that track ongoing. So honestly, that writing a book, it's very important. হ্যাঁ, এখন কেন writing a book is important, what I found it out. ওমর ভাই, সরি, আপনার একটা ছবি আমি দিয়েছি, আমি ইন্টারনেটে পাইছি এটা, and I still have the book. I'm already started it. হ্যাঁ, I still have the book. আমি কেবল শুরু করেছি, so I have a couple of books and everything. But the point is, why the book? বইটার আসলে study shows যে একটা বই, if you write a book about the company, about the things you are doing, it's really help us to boost the company. It's really help us to keep your company in a competitive age, right? Also, you can market আপনার company to the global horizon, right? So আমি একটা লোককে ফলো করি, ড্যান লক, আপনার ইন্টারনেটে পাবেন, ড্যান লক, একটা চাইনিজ গাই who is a millionaire right now. সেও মানে he wrote a book, and তখন একটা এয়ারপ্লেনে যখন একটা লোক ওর বইটা নিয়েছে, so he thought like, oh, you're an author. Whether ওই লোকটার একটা social presence থাকা সত্ত্বেও, the book itself reflects a whole story about you and the company as well. So so it's a good start for legal counsel, for the stories you have. Second can be আপনাদের পার্টনার মিথির আমি অনেকগুলো ইন্টারভিউ দেখছি, social medias means a social presence, or the talk shows or the articles. It really reflects about the company. It really reflects about the competitive advantage. And then I found one of the posts is something like green office, okay, right side of the corner. So that's really proves that, hey, I'm like a legal company, but definitely we follow the green attitudes and everything. And also আপনাদের getting experts from outside. I saw Ruwa Bapa was delivering some speech, and thanks to Legal Counsel and Omar Bhai to bring me to talk about the leadership skill. This really helps company to understand, and also our presence in the total area. Are we in the right track or not? But if you ask me the suggestions, I guess like keep on doing what you are doing, and definitely you have the unique selling, or you have the competitive advantage after the অন্যগুলো legal company much. So what to do next? আমরা একটু শেষ পর্যায়ে চলে আসি আমাদের টপ। So আমরা অনেকবার কথা বলছি যে so leaders হতে গেলে you have to believe in yourself, okay? Eventually অনেকগুলো কাজ you cannot do it, you can do it, and then finally you did it. And আমরা সব সময় আমাদের কম্পিটিশন চিন্তা করে আরেকজনকে, হ্যাঁ, যে আমার কম্পিটিটর ও, আমার কম্পিটিটর ও, আমার কম্পিটিটর এ। এটা হতে পারে লিগ্যাল কোম্পানি, হতে পারে পার্সোনাল, হতে পারে এটা হতে পারে ফ্যামিলি অর হোয়াটএভার। But the best should be, why not you look at the mirror and ask for yourself, who is the competitor? Competitor is you. Your competition is you. If you make your competitor is you, okay, as a person, and you improve
সেই কম্পিটিশন থেকে to know your drawbacks, your positive part, the whole company will grow. Okay, or the whole family will grow. Okay, so the competition is not like the other person. The competition is huge. And last but not the least, I guess to become a good leader, the best revenge is to improve yourself. Okay, that's going to be the best revenge, to improve yourself in a good way, to become a good leader or become a very good person. It's not always if you are a good person, and then eventually you are a good leader and serve the community. আমরা দেখি তাহলে এই জায়গায় আসলে কোনো ইন্টারনেট ছাড়াও একটা মানুষ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় বসে টাকা ট্রানজাকশন করতে পারতেছে। আমরা ইউকে তো পড়ালেখা করে আসছি, বাট এরকম কিছু কিন্তু ওই জায়গায় দেখিনি তখন। জাস্ট আপনার একটা মোবাইল অন থাকলেই বিকাশে আপনি টাকা ট্রানজাকশন করতে পারতেছেন। এবং talking about নোকিয়া, মানে আমি বাংলাদেশে যখন ছিলাম আমি কাজ করতাম একটা ফিনিশ কোম্পানির সাথে। সো ওদের একটা নোকিয়া হেডকোয়ার্টার ছিল একটা ফিনল্যান্ডের একটা জায়গার নাম হচ্ছে এক্সপো। সো ওখানে আমি দেখলাম যে একটা বড় বিল্ডিং। সো আই আস্কড নোকিয়ার বলে একটা হেড অফিস। ওকে, মানে দেন 2 মাইল পর আরেকটা সেম বিল্ডিং, এটাও নোকিয়ার হেড অফিস। এন্ড সো যে পুরো এরিয়াটা একটা নোকিয়ার একটা অফিস। দেন ওই জায়গার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এখন দেখেন নোকিয়া কেউ ইউজ করছে না, বিকজ তার টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করতে পারে না। আপনারা আগে কি একটা সময়, আমি সবসময় একটা এক্সাম্পল দিই যে আলাউদ্দিনের একটা মিষ্টি ছিল, আলাউদ্দিন সুইট। সো আলাউদ্দিন মিষ্টি ছিল মিন্স হচ্ছে আলাউদ্দিনের কালো জাম ছিল, এন্ড ইট ওয়াজ টক অফ দ্য টাউন। এবং 1996 এ যখন আমি মানে ইউনিভার্সিটি শেষ করে আই ট্রাভেল টু ইউএস ঘুরতে, তখন জ্যাকসন হাইটসে একটা দোকান ছিল আলাউদ্দিনের সুইট মিটের দোকান। আমি সারা ইউরোপ, আমার ফার্স্ট টাইম ছিল আমেরিকাতে ঘোরা, মানে সিট রেজাল্টের পরে। তো আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট প্লেস হচ্ছে আলাউদ্দিনের নিচে দাঁড় করে ছবি তোলা, বিকজ আই ওয়াজ টেলিং অল দ্য পিপল যে দেখো আলাউদ্দিনের সুইট অফিস আমেরিকা। ওকে, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দেখেন এখন আলাউদ্দিন ইজ নট দেয়ার, বিকজ আসলে হচ্ছে লো ডায়েট মিষ্টি। হ্যাঁ, ইনোভেশন। এখন লো ডায়েট মিষ্টি কেমন হয়? বিকজ মিষ্টি তো মানে চিনি ছাড়া হবে না, কিন্তু তারা একটা টার্গেট করে একটা মার্কেটে যাদের ডায়াবেটিক্স আছে তাদের জন্য আসলে লো ডায়েট। সি অ্যাবাউট প্রিমিয়াম। আপনি যদি মিষ্টি নেনও না, ওরা কিন্তু আপনাকে বসাবে, একটা জিরা পানি খাওয়াবে, একটা মিষ্টি, নতুন মিষ্টিগুলো ট্রাই আউট করবে। নাও দ্যাট জ্যাকসন হাইটের আলাউদ্দিনের সুইট মিটের দোকানটা রিপ্লেসড বাই জিনিকম রাইট নাও। সো ইনোভেশন ইজ মাস্ট, ইভেন আ মিষ্টি কোম্পানি, ইভেন ইউ। সো দ্যাটস ওয়ান অফ দি এরিয়া। আর কোনো কারো যদি কোয়েশ্চেন টু আস্ক, এন্ড আমি চেষ্টা করেছি যে টক অ্যাবাউট ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি জানি না কতটুকু আপনাদের হেল্প করতে পারবে, বাট ইভেন স্মল পোর্শন ক্যান হেল্প, ইট শুড বি অ্যাপ্রিশিয়েটেড। ইশতিয়াক, কোনো কোয়েশ্চেন আছে বা আপাতত from my end, no, এখন আর কোনো question। ওমর ভাই, আপনি বোধহয় একটা ছবি তুলতে যাচ্ছেন সবার ইচ্ছা, তো এটা কি আমি কি একটা পিকচার নিব নাকি? হ্যাঁ, আমি একটা ছবি তুলতে চেয়েছিলাম। আমি I had few queries, আমি তো করেছি, বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার টাইমের জন্য। ইট ওয়াজ থট প্রভোকিং। অনেকগুলো জিনিস আমরা নতুন জেনেছি, অনেকগুলো জিনিস হয়তো জানতাম, বাট সেগুলো আবার আপনার মতো করে শুনে আবার জিনিসগুলো মাথায় আসা, রিফ্রেশিং দ্য মেমোরি এন্ড getting feedback from your side to boost confidence যে যা আমরা করছি সেটা ঠিক হচ্ছে না কি হচ্ছে। So that's really a good session. Thank you very much. আমাদের দুইজন মনে হয় জয়েন করতে পারে নাই for some technical reasons, but we will also try to deliver your key messages to them. একটা ছবি হ্যাঁ তুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ছবিকে একটা স্ক্রিনশট নেওয়া যায় কিনা আই এম নট শিওর। কেউ একজন হয়তো স্ক্রিনশট একটা নিতে পারেন। ইউ ওয়ান্ট মি টু টেক? হ্যাঁ, তাহলে আপনি একটা নিতে পারলে খুব ভালো হয়, যেহেতু ইউ আর ভেরি আইটি এক্সপার্ট। আমার মানে আপনার স্ক্রিনশটটা নিলে সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে।
জি আমি একটা নিয়েছি ইনফ্যাক্ট। Okay, great. Preeti, you had so many question? No, I guess at this stage, I just wanted to know যে work-life balance কিভাবে করবে একজন leader? তার কি work-life balance-টাকে বাদ দিয়ে at all times এটাতেই থাকতে হবে নাকি it's still possible to be a leader and have a work-life balance as well? Okay. So definitely আপনার work life balance না থাকলে তো you cannot be a good leader. You know আপনাকে তো আপনার job, definitely you're spending more time on your job, but after you have a family, right? So even আপনি it's a good leader, but your family is not supporting you, okay? অথবা আপনি ফ্যামিলিকে ধরেন ম্যানেজ করতে পারছেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু you cannot give 100% to in office. So সেই ক্ষেত্রে গেলে আপনি যে জায়গা অ্যাডাপ্টেবিলিটি, কমিউনিকেশনস, আদার যেগুলো আমরা ডিসকাস করছি, ওগুলো কিন্তু not everything for your job perspective. It's to become a leader. যে leader is a good leader, যে তো ম্যানেজ করতে পারে and family কেও ম্যানেজ করতে পারে, he's a boss and he's a good, right? So work life balance is very important because আপনি একটা সময় বাসায় আসেন, so that time work life balance is important. কোনো সময় এমন হতে পারে যে stop phone and ঠিক আছে। আপনি যদি আমাদের কথা চিন্তা করেন, আমরা আসলে মানুষের সবাইকে বলি যে আফটার 19 বছর চাকরি করার পরে বুড়া বয়সে বিজনেস and everything. So আমরা আসলে we never sleep something like that because সবসময় কথা হচ্ছে and everything. But তারপরে আমরা যেটা করি যে এই লকডাউন সিচুয়েশনে we try to give more time to the family, okay? অথবা একটা বাসায় এসে একটা সময়টাতে ফোনটা একটু সাইলেন্ট করে রাখলাম to detach from the job and others. But এটা আপনাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে যে what is the best time. And definitely if you ask me the question, definitely family সময়টাতে you have to give full-fledged family time, and when you are at office you have to take care of family time because দুইটা দুটোর সাথে রিলেটেড। আপনি ফ্যামিলিকে খুব ভালো টাইম দিচ্ছেন, বাট অফিসে আপনার এনভায়রনমেন্ট ভালো না, অথবা অফিসে there are some problems you are not discussing with your boss, আর আপনি আসলে ওপেন আপ করতে পারছেন না, তাহলে কিন্তু এটা রিফ্লেকশন হবে ফ্যামিলিতে। সেম গোস টু ফ্যামিলি হলে অফিসে। So you have to have a work. Did I answer your question? Yeah. True. So since that's a very important question also, আমি একটু নাশিদ ভাইয়ের সাথেও অ্যাড করি। I take this answer, it's not my answer, I take the answer from Mr. Rahan Shamsi. যারা ওই ওনার টকে ছিল তারা তো জানো। So he had the same question, we asked him the same question. Nashid bhai, you would also know Mr. Rahan Shamsi. So he said that the work-life balance, what he say, we asked the same question, that you are so busy, you have been doing so many things all your life, how do you make your work-life balance? He said the work-life balance to me is not a daily phenomenon. It's not about balancing it on a daily basis. যে আমি 8 ঘন্টা কাজ করব, এত ঘন্টা ঘুমাবো, এত ঘন্টা টিভি দেখবো, এত ঘন্টা ফ্যামিলিকে টাইম দিব on a daily basis. That is not my work-life balance. Rather, I see it from a very broad perspective. Say it's not only how many hours do I work in a day. আমি 8 ঘন্টা কাজ করলেই যে আমার work-life balance হয়ে যাবে তা কিন্তু না। So for example, my weekends are something that I have to tag on in a work-life balance. আমি হয়তো weekdays এ খুব অত হিসাব না করে কাজ করে যাচ্ছি, but weekends I manage. That is balancing my weekdays, and that is why there are weekends. But most importantly, of course not everybody would like his answer, but what he said that in the initial periods of his life, he never thought a wording tai uni kokhono chinta koren what is a work-life balance. It was work and work, and he was more happy to only work, and joto beshi কাজ তাকে দেয়া হইতো ততই উনি খুশি হইতো। হ্যাঁ, এই work-life balance কনসেপ্টের মধ্যে উনি কখনো যায় না। And then gradually উনি হয়তো আস্তে আস্তে এই কথাগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে কনসেপ্টটাকে অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করেছে। And at this moment what he said that he has made all these systems running in such a way, it's more like life, no work. So he said that now I'm spending 3-4 hours in gym every day and spending time with my family more than anybody does in Bangladesh, possibly because I have done all the setups, I have subscribed shares here and there and everything through working
tirelessly through my life so that I have a balance. So to him, he has seen the whole life as a whole to make a work-life balance. So I see that when we talk about a work-life balance, we have to look into the daily thing, we have to look into the monthly, yearly, and then maybe a decade as a whole. And then blending that would make a very good work-life balance as a whole. For example, I'm also thinking of, retirement in few years gradually. So that might be a balance, because when I started, I worked for like, unbelievable hours, and with no weekends even. So yeah, just since it's a very important question came up, I also wanted to share from some other speakers. Yeah. Anybody have any more questions? Then Nashid bhai ke amra onek kon atke rekhechi otherwise. It's the more product. If you have any questions, feel free to share. Any questions so that I can answer. If you don't have any questions, then I guess thank you very much for your time. The lockdown session, Umar Bhai and the Legal Counsel for arranging such an good event and the webinar. এবং see, we are already adaptive, right? So আমরা Zoom দিয়ে the thing আমরা হয়তো সামনাসামনি করতে চাচ্ছিলাম, and we make it happen. So thanks a lot, and I guess leadership starts from you, and you means individual you, and then the company will get a good leadership on board. So thanks a lot, Umar Bhai, Legal Counsel, and all of you. বাসার থেকে একটা টাইম বের করে আমার সাথে জয়েন করার জন্য definitely will come across. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Thank you, Nashid bhai. Thank you. Thank you. Thank you. It was also good to see you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care. Bye. Everyone জি, stay Bye. safe. জি, stay সালাম warm. Yes, yes. আলাইকুম। ঠিক আছে, বাই এভরিবডি। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। Uh-huh. সালাম আলাইকুম। বলো